We are at Vilas at Park Place, Building 3, Unit 21. We are going down the we are going down the vent line. Okay, we are not able to push it any further. We are basically underneath the toilet. And it won't let us push any further. And you can't see anything because it's underneath the water. There's nothing on the end of it. Let's take it over there real quick and go up in and see if it comes all the way over here. Take it where? Outside? Yeah, take it outside because he kind of confused me. We are going down the low. Yeah. Está como un tercer apartamento, creo, porque cuando vinieron a chequearla, ya vinieron como a destaparla y allá como al tercer apartamento dice que es donde está, ya está la pipa así. Oh, está caída. Está caída. Como tres apartamentos. Es que lo que dijo el plomero, porque vinieron y ellos fueron los que destaparon aquí para que saliera el agua, porque salía en mi apartamento y en los tres juntos. Cuando se llenaba salía todo en el apartamento y escurría hasta allá por dentro del apartamento. Yo no consigo de hacerlo.
Okay, this is going to be it for the survey. We done located it. It is in apartment 21 in front of the toilet.